So good afternoon. So we have seen how a compound can be said to be aromatic based on certain criteria. Okay. So we have discussed all those criteria. First one was it should be cyclic, it should be planar, all the atoms should have sp2 hybridization. Then there should be conjugation, conjugative or alternative single or double bond should be there. It's not necessary that it should be always double bond and single bond. Alternative double bond and single bond, it's not necessary always. Why I said like this, that we will discuss it later. Okay. Then it should obey Huckel's rule. Okay, and we have seen two examples, and I have seen your assignments, and almost all those who have submitted that assignment, they made it correct. Okay, but many students are still to be submitted. So those students, definitely you will lose some marks because I will be using this assignment data for your continuous evaluation process. Okay. So aromaticity, the examples we have seen in the last class were relatively easy. Okay. So you'll see some other compounds which are not easy as that of the one we have discussed earlier. So suppose if this is the compound, this is cyclopentadienyl carbocation. Cyclopentadiene, because it contains two double bond, dienyl carbocation. So suppose if cyclopentadienyl carbonium ion or carbocation, so whether this compound is aromatic, again you have to see all those criteria, whether it is cyclic, yes it is cyclic, whether it is planar, you see the hybridization. Okay, whether all the carbon atoms are having sp2 hybridization. So you will see this carbon is connected to one other carbon, 2. Okay, it is connected to 2 carbon and 1 hydrogen. There is a hidden hydrogen here. Okay, so it is having sp2 hybridization. Always there is hydrogen, so it is sp2 hybridized. Same will be the case for this one also. This will be sp2. This one also, it is connected to 2 carbon atom, double bond, 1 hydrogen, 2 carbon atom and 1 hydrogen. Okay, so this is also sp2. So this is also sp2. What about this carbon? This carbon means this carbon is having a positive charge. That means the valency of that carbon is, or the bonds which is connected to that carbon is, why this carbon is having positive charge? It means the number of valence electron for carbon is 4 minus 3, then only you will get a plus 1. Okay, that is why this plus charge is there. So this carbon will have 3 connections, only 3 connections, then only you will get a plus 1 or this plus charge. So 2 are mentioned here. Okay, so this carbon is connected to 1 carbon atom here and another carbon atom here, 2, and here there is 1 hydrogen atom. Actually, if it is not having a positive charge, then this carbon will have 2 hydrogens, right? Then only it will become, the carbon will have the valency 4 will be satisfied only when if it is having this one, and it will get a positive charge only when 1 hydrogen is removed, then there will be positive charge. Okay, so here remember that there is only 1 hydrogen atom here. Okay, so
So what will be the hybridization of this compound? It is connected to two carbon atom and one hydrogen. Okay, this one hydrogen. So it is also sp2 hybridized. Okay, so this is also an sp2 hybridized carbon. So we'll apply those criteria. It is cyclic. Okay, it is planar. This cyclic, it is planar. Then all the atoms in the structure is having sp2 hybridization is there. But conjugation, it is not always if you see here, it is not an alternative double or single bond. This is single bond. This is again a single bond. Okay, it's not always it is necessary that it should be an alternative double bond should be there in an aromatic compound. No, majority of the cases it will be there, but in compounds or structures which is having some charge structure or lone pair like that, then it is not necessary that it should be in a conjugated system. Okay. So this positive charge means this is sp2 hybridization. So we will see whether it is obeys Huckel's rule. Okay, so 4n plus 2 is equal to how many pi electrons are there? 4 pi electrons. Why? Because 2 and 2. Okay, so 4. Here a positive charge, that means the positive charge, whenever there is a positive charge, that itself indicates that they are electron deficient. Okay, so there is no electron over here to be counted as a pi electron. There is no pi electron on this carbon atom. So we will see 4n is equal to 4 minus 2, that is 4 minus 2 or 2 1. So n is equal to 2 by 4, or it will be 1 by 2. Okay, this is a fraction. That means this compound is non-aromatic. Okay, so non-aromatic എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഈ ശരിക്കും ഈ അരോമാറ്റിക് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് ശരിക്കും അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഓക്കെ, അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്, അരോമാറ്റിക് ആകാം കോമ്പൗണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അരോമാറ്റിക് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് എന്നുള്ളതുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് എന്താണെന്ന് ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഡിസ്കസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഇൻ യുവർ ബി ഫാം ലെവൽ ദീസ് ടു ആർ സഫിഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ഓൾ ദ ക്രൈറ്റീരിയാസ് എക്സെപ്റ്റ് ഹക്കൽസ് റൂൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എൻ ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക്. ബട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് നിങ്ങൾ ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി, നോൺ അരോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അരോമാറ്റിക് ആൻഡ് നോൺ അരോമാറ്റിക്. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കേസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിളും വന്നാലും യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓർ പ്രെഡിക്റ്റ് വെദർ ദ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് അരോമാറ്റിക് ഓർ നോട്ട്. Okay, so we will see another example of this same kind. The same structure I am using, but here a slight difference is there. That is, I am using putting a negative charge over here. Okay, in the earlier case it was a positive charge. So what will be the name of this compound or this structure? This is again, it's a cyclopentene, cyclopentadiene,
and earlier it was a cyclopentadienyl carbonium ion or carbocation. This is cyclopentadienyl. എന്താണത്? Cyclopentadienyl carbanion. Okay, because we know that the compound which is having a negative charge, we usually call it as an carbanion. Okay, carbocation and carbanion. Okay, carbocation means there will be a positive charge, and carbanion means there will be a negative charge on the carbon atom. Okay, so can you please find out whether this compound is aromatic or not? I will give you 5 minutes time. 5 and or 3 minutes time I will give you. Then you try to do it yourself. Okay, so you just pause the video at this stage and you find out, and after finishing the test, you just play the video again. Okay, so that you will come to know whether you have done it correctly or not. Okay, so please pause the video, take a paper and a pencil, draw the structure and find out whether this cyclopentadienyl carbanion is aromatic or not. Okay, so if you want to see the structure to predict whether it is aromatic, then we will see the criteria, whether it is cyclic. Obviously it is a cyclic compound. So what about this one? You see the hybridization. What about the hybridization of this carbon? This is sp2 hybridized. Okay, this is sp2 hybridized. This is also sp2 hybridized. No, this is also sp2 hybridized. This one, this is also sp2 hybridized. Then suppose if you have any doubt, then you can draw these kind of structures. And you see whether all the carbon atom satisfies the valency 4. So here it is attached to one hydrogen. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So all these 4 carbon atom satisfies the valency. So what about this one? There is a negative charge on this carbon. Okay, so we know that the formal charge, if this carbon is having the charge of the formal charge on this carbon is minus, that means in our earlier calculation the number of actual valence electron minus number of actual electrons. So 4 minus, we know the answer, it is minus 1. Okay, so here it should be 5. Then only you will get a minus 1 as an answer, and you will get a negative charge on this carbon. So this carbon actually should have 5 electrons. So one is in the present drawing, it is having 1 electron to it is shown. You have to find out 3 other electrons. Okay, so out of these 3, how will you assign? There is a negative charge, so obviously there will be a lone pair on this carbon. Okay, now it became 1, 2, 3, 4, and there will be 1 hydrogen. Now you will get 1, 2, 3, 4 and 5, then it will be minus 1. Okay. And this is a bit complicated case. It's not same as that of the one which we have
discussed earlier. Actually, this, if you see the valence hybridization of this carbon, okay, then what will be the valence hybridization of this carbon in this using this current drawing? It should be sp3 ആയിരിക്കണം അല്ലേ, 3 ബോണ്ടും ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി sp3. ബട്ട് ഹിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിനകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ these electrons are not always present on this carbon. Okay, it will undergo the resonance. Okay, that means this negative charge will undergo resonance. Okay, ഇത് ഇങ്ങനെ റെസൊണൻസിനകത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ദറ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ ബി സർക്കുലേറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ റിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ യു കനോട്ട് assign this negative charge specifically to this carbon. It can be because it is revolving or delocalized in the entire ring system. Okay, so while taking the hybridization, there is no need to count these two lone pair of electrons. But you see, count these 3 then the hybridization will be sp2. ഓക്കെ, ഇതെന്തുകൊണ്ട് എടുക്കാതിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ഈ കാർബണിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഈ കാർബണിനകത്ത് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞ ലോൺ പെയർ ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർഗോ റെസൊണൻസ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി സർക്കുലേറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ റിംഗ് സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യു വിൽ ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റെസൊണൻസിനകത്ത് പോകുമോ എന്ന് നോക്കണം. കാരണം ഇതിനകത്ത് റെസൊണൻസ് പോസിബിളാണ്, കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വരക്കാം. ബട്ട് ദർ ആർ സം അതർ കേസസ് ഇൻ വിച്ച് യു കനോട്ട് ഡ്രോ എ റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഈവൻ ഇഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് ലോൺ പെയർ ഓർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ. അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പെയർ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്താണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ കേസിനകത്തും നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. മെനി മൈറ്റ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റെസൊണൻസ് ഓർ റെസൊണൻസ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിന് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനകത്ത് കൂട്ടുക തന്നെ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് റെസൊണൻസ് പോസിബിളാണോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഷിഫ്റ്റിങ് നടക്കുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇത് കൂട്ടണോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp2 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണ്, sp2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ആർ ഹാവിങ് sp2 ആയതുകൊണ്ട് പ്ലാനാർ ആയിരിക്കും sp2 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു ശരിക്കും ഇതും എന്താണ് യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺജുഗേഷനാണ്. ഓക്കെ, കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെസൊണൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി വിൽ അപ്ലൈ ഹക്കൽസ് റൂൾ. സോ ഹക്കൽസ് റൂളിനകത്ത് 4n + 2 = എത്ര പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണും നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതും നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഇതും നമ്മൾ എന്താണ് കൗണ്ട് ചെയ്യണം, കാരണം ഇത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും 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 കൗണ്ട് ചെയ്യണം. സോ 4n + 2 = 6 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ 4n = 6 - 2 4 കിട്ടും. n = 4/4 കിട്ടും, 1 കിട്ടും. ദിസ് ഈസ് an aromatic compound. ഇതാണ് നിങ്ങളെന്ത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം അങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നം വരും. പക്ഷെ നമുക്കതൊരു കുറച്ച് പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ കൂട്ടണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഹൈബ്രിഡ് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വേറെയും കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്.
നിങ്ങളിപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ യുവർ fourth semester. Okay, suppose you might have seen or studied the compounds like this. Pyridine. Okay, then ഇത് ഫ്യൂറാൻ. Okay, then കുറേ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, സൾഫർ, തയോഫിൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല കോമ്പൗണ്ട്സും ഉണ്ട്. ദേ ആർ നോട്ട്, ഇതിന് നമ്മൾ ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അരോമാറ്റിസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ തേർഡ് സെമിസ്റ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഇതെല്ലാം അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അരോമാറ്റിക് ആയി എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അടുത്ത സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാനത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ these kind of examples are also there in organic chemistry. Okay, for the time being we won't go into the details regarding the heterocyclic compounds. Okay, you will study it in our next semester. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതല്ല. ദെൻ one more thing, same compound തന്നെ I am drawing cyclopentadienyl free radical. ഓക്കെ, ഇത് വേറൊരു കേസാണ്. ഇത് ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ്. നമ്മൾ കാർബോകാറ്റയോൺ പഠിച്ചു, കാർബാനിയോൺ പഠിച്ചു, ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഈ സൈക്ലോപെന്റാഡൈനൈൽ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ സൈക്ലിക് ആണോ നോക്കുക, പ്ലാനാർ ആണോ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താ? ഇതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇത് ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp2 ആണ്. ഇത് sp2 ആണ്, ബാക്കിയെല്ലാം sp2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സൈക്ലിക്കാണ്, പ്ലാനാറാണ്, എല്ലാം sp2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഹക്കൽസ് റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്. 4n+2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലോൺ പെയറും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതായത് 2 പൈലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ 2 പൈലക്ട്രോൺ, അപ്പോൾ 4, ഇതും കൂടി കൂട്ടണം, 5. അപ്പോൾ 4n+2 = 5 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4n = 5 - 2 എന്ന് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 3 എന്ന് കിട്ടും. 4n = 3, n = 3/4 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് എന്താണ്? നോൺ അരോമാറ്റിക്. അപ്പോൾ ജനറലി ഞാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി നോട്ട് ഓൾവേസ് കറക്റ്റ്. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ യുവർ ലോജിക് ഓൾസോ. നമ്മൾ ലോൺ പെയർ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ = പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ലോൺ പെയർ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു 4n+2 പൈ ഇലക്ട്രോണിനകത്ത് പൈ ഇലക്ട്രോൺ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു കൗണ്ട് ദിസ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, ഏത് ആനിയോൺ ആണെങ്കിൽ, ഇനി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണെങ്കിലും എന്താണ്, ആ ലോൺ പെയറും നമ്മൾ യു ഹാവ് ടു കൗണ്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ 4n+2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി ഹൗ മെനി പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദി സ്ട്രക്ചർ പ്ലസ് ദറ്റ് ലോൺ ഫ്രീ റാഡിക്കലിൻ്റെ ആ ഓഡ് ഇലക്ട്രോണും ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു കൗണ്ട്. ഫ്രീ ആനയോൺ ആകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു കൗണ്ട് ദറ്റ് ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ദറ്റ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. വി വിൽ സീ സം അതർ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് in next class.
ഓക്കെ, ഇത് നോക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, ബട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് after watching this video, always welcome. I'm here to clear all your doubts. Okay, thank you.